Namaskaram and Swagatham to Fluent in Malayalam. Today it is yet another reading session, and today I am going to read a world famous story. And I believe almost all of you know the story. It is Hare and the Tortoise. In Malayalam it is Amayum Muyalum. Ama is tortoise, Muyal is hare. So let us see how that is written in Malayalam. പണ്ട് പണ്ടൊരിടത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു, ആമയും മുയലും. ആമയ്ക്ക് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ മുയലിന് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുയൽ ആമയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ പരിഹസിക്കുക പതിവായിരുന്നു. So pandu pandoridathu is the way we say once upon a time in Malayalam. പണ്ട് പണ്ടൊരിടത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. So it says there were two friends in a forest, hare and the tortoise. Um, the tortoise moved very slowly while hare could move very fast. Because of the same reason, the hare used to mock the tortoise. ഒരു ദിവസം കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയ സമയത്ത് ആമയെ പരിഹസിക്കുന്നതിനായി മുയൽ ചോദിച്ചു. So one day when all animals were present, to mock the tortoise, the hare asked, സുഹൃത്തെ, നമുക്കൊരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയാലോ? Hey friend, let's do a running race. So these highlighted words, melle is slowly, and here I have highlighted because there is a spelling mistake in this document which I am not able to correct. Here it should be parihasikkuga. It is the same word here. This is a different word, pariharikkuga, so here it should be sa. That's why I highlighted it, just not to make you confused. പരിഹസിക്കുന്നതിനായി മുയൽ ചോദിച്ചു, because to mock, പരിഹസിക്കുക is to mock. ഓട്ട മത്സരം is running race. തന്നെ പരിഹസിക്കാനാണ് മുയൽ ഇത് ചോദിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ആമ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും ഞാൻ തയ്യാറാണ്, നമുക്ക് ഓട്ട മത്സരം നടത്താം. So the tortoise knew it was the question is intended to mock him, but still he said, sure, I'm ready for that, let's do a running race. ആമ അത് നിരസിക്കുമെന്ന് കരുതിയ മുയലിനെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ മറുപടി. മറ്റു മൃഗങ്ങളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവർ ആമയോട് പറഞ്ഞു. So the hare was surprised by hearing this answer, and the other animals also got surprised. They said to the tortoise, നിനക്കൊരിക്കലും മുയലിനോടൊപ്പം ഓടി ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വെറുതെ മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. So the other animals, they told the tortoise that you are not going to win the race. There's no chance of that happening, so don't go and fail in this one. എന്നാൽ ആമ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഓട്ട മത്സരം നടത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. So the tortoise was reluctant to come back from the running race. So it was decided that the running race will be conducted. മത്സരം തുടങ്ങേണ്ട മണി മുഴങ്ങിയതും മുയൽ വളരെ വേഗം ഓടാൻ തുടങ്ങി. When the race started, when the bell rang, the hare started to run very fast. ആമ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വേഗത്തിൽ ഇഴയാനും തുടങ്ങി. And the tortoise started to move slowly. ഓടി പകുതിയോളം ദൂരം എത്തിയപ്പോൾ മുയലിന് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നി. So halfway through, the hare became tired. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ആമയെ ആ പരിസരത്തൊന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. So halfway through, the hare got tired, and when he turned back, he didn't see tortoise anywhere near. So he thought, എന്തായാലും
ആമ ഇഴഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. കുറച്ചു നേരം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് അല്പം ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ട് പോകാം. So he thought, okay, so tortoise is not here. It will take a lot of time for him to reach here. So I'm going to sit under this tree. മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് അല്പം ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ട് പോകാം. Means let me take some rest and then I will go. എന്നും പറഞ്ഞ് മുയൽ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷീണം കാരണം അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. So he sat under the tree and he slept. ഈ സമയത്തും ഇഴഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആമ മുയൽ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു. എന്നിട്ടും അവൻ ക്ഷീണമൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങി. So the tortoise came through the same way. So it is coming through the same way. It went past the hare. He was also tired, but disregarding all those tiredness, he moved to the destination point. So ലക്ഷ്യസ്ഥാനം means destination point. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കമുണർന്ന മുയൽ ചുറ്റും നോക്കി. അവിടെ എങ്ങും ആമയെ കണ്ടില്ല. ആമ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി മുയൽ വീണ്ടും ഓട്ടം തുടങ്ങി. So after some time the hare woke up. അവിടെ എങ്ങും ആമയെ കണ്ടില്ല. He didn't see tortoise anywhere. So he thought tortoise didn't reach here. He still didn't reach here. ഓടി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയ മുയൽ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. ആമ അതാ തനിക്ക് മുൻപേ എത്തിയിരിക്കുന്നു. So he ran and reached the destination, and when he reached there, he saw the tortoise is already there. ഇത് കണ്ട് മുയൽ നാണിച്ച് തല താഴ്ത്തി. So he was too ashamed seeing that. ആമ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു. So the tortoise came to the hare and told, നമ്മൾ ആരെയും പരിഹസിക്കരുത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. We should not mock anyone. We all have our own skills and talent. We need to understand that. നിനക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത്. You have the ability to run fast. അതുപോലെ എനിക്ക് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. Same way, I have the ability to live in land and water the same way. ഇത് കേട്ട മുയലിന് തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. So hearing that, the hare knew about what he have done is wrong. അവൻ ആമയോട് ക്ഷമയും ചോദിച്ചു. ക്ഷമ ചോദിക്കുക means to ask, to say sorry. അവൻ ആമയോട് ക്ഷമയും ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം അവർ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി ആ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു. And they lived in that forest as good friends after that. So ഗുണപാഠം, moral of the story is that സാവധാനത്തിലായാലും നിർത്താതെയുള്ള പരിശ്രമം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. Which means slow and steady wins the race. സാവധാനം is slow, another word for slow. നിർത്താതെയുള്ള steady. പരിശ്രമം is the trying. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. So slow and steady wins the race is the moral of the story. You all know the story. Now you know this is in Malayalam. So most of you are learning Malayalam, and some of you are not very confident in Malayalam, but slowly and steadily you will reach there. Thanks for watching my channel today. Nandi Namaskaram.